you are planning to do. So once again, for all these guests who don't want to go up to the mountain but want to do the canyon, you can take the bus number 122. Let's see if we manage. The first one would be leaving at 16 minutes after 12, but if we miss that one, no worries. There are not many buses once an hour, so the next one is at 13:16, but then you would have time to eat something in the meantime, to visit also the village, and you get on the bus on the next ride. It is also stated on your leaflet, so you can reread again. You don't have to worry, you will have enough time to get there, even with the later collection, and enter the canyon, do it all. There's a restaurant also at the canyon if you prefer the one instead of coming back to the village, and then you take the bus back. So time wise, we will see, depending on what time we arrive, to be good for our last stop in Interlaken. We should be leaving from Grindelwald latest 10 to 4 in the afternoon. 10 to 4, and I will repeat again before we arrive, that there is no confusion with all these stops and places to see. I said 3:40? Sorry, it's 3:50 departure. 3:45, yeah. Yeah, it's always good to be a bit early for your own peace of mind, and also for the peace of mind of Renate. Then she does not have to rush and run the last minute and check who is missing, to find out before I can call the office. I need to know who is missing, so that's sometimes a bit challenging. Look, we are now turning. We are passing over a river called Lütschinen River. And that river is river brought basically the basement for Interlaken, the last place we are going to visit, because in the last glacier time, that was 160 to 10 millions back in time, when the last glaciers melted. The Lütschinen River was bringing down a lot of gravel and stuff that was accumulating, and the lake that was initially just one lake, Lake Brienz and Lake Thun, was together. Then they had this separation in between, where we now have Interlaken. Now we are in the valley of Grindelwald. Grindelwald is this river also is Lütschinen, so there is the white Lütschinen and the black Lütschinen, and they flow together in Interlaken and will end up in the Lake of Brienz. Somebody is asking me if the river water is drinkable. Well, here in this area I would not necessarily drink it, because you have a lot of cattle, and then it can be spoiled, but in the higher altitudes, if there is no cattle, you can drink it, yes. And also for you, you can, if you have bottles, drinking bottles, you can refill them at every fountain. Switzerland has drinking water also when you open the tap in your hotel in Zurich. It is perfectly nice drinking water. It's all filtered several times with a slow and fast filtering through sand, and then they have an ozone filter as well, all natural, no additives, no chemicals. So it's really a very nice drinking water, especially when you come from the States. You will taste the difference. For myself, I could not drink the water I was offered in any restaurant in the United States, because the taste for our perception is just awful. Yes. Yes. Here you can see these typical chalets, yeah, and the basement is built with usually with brick or with stone, and the top is wood. And the new buildings, you see, they also have to be the same style. Yeah, you cannot just construct whatever you like. It has to match with the already existing houses. Wow, that looks interesting. In the front there we have a little window opening to the higher mountains.
This valley is also famous for the mountaineers, because from the Grindelwald village, we call it also Glacier Village, you can venture up to the very high mountains. There are a few 4,000ers in the vicinity. We have 48 mountains above 4,000 meters in Switzerland. And here we have the, we say Dreigestirn in German. It is like 3 stars on the heaven of mountains of Switzerland. They are called Eiger, Mönch and Jungfrau. That's the 3, so Eiger, Mönch und Jungfrau. And the Eiger north face is very famous amongst climbers, because the north face of the Eiger was not conquered before 1938. It was an Austro-German team with a gentleman called Harrer, who became later on famous in Out of Tibet, the movie. He was in the team in 1938 who climbed the Eiger North face first. It took them 3 days to get up, and nowadays we have these crazy guys. There is a Swiss climber. Unfortunately, he died in 2017 in the Himalayas, and they wanted to crack another record on the Everest. His name is Uli Steck. Maybe you have heard about him. Uli Steck. He was free climbing the Eiger North face in 2 hours and 22 minutes. Can you imagine? That is totally insane. Right hand side, look, this is a Kraftwerk, Jungfraubahnen. Kraftwerk means is a station, a power station, hydropower station that is belonging to the Jungfraubahnen. These cable cars and also the train up there is private, and they are owning that station here, so they have their own electricity. Very ecologic. It's a good way to keep the circle closed. If you don't know what you find in these bowls on the side, you have seen them many times, I guess. Yeah, these plastic bowls. This is silo. Silo is cut grass, fermented grass, and it's fodder, so it's to feed the animals in the winter time. Next to the hay, that would be the dry grass. In the plastic bowls, that is fermented grass. Yeah, they have, as I told you, prepared the stocks to survive the winter. That is really challenging. So the winter lasts roughly, you can say, starting from November. You can already get the snow, especially in the higher altitudes. It can even start earlier. I've seen there's fresh snow on top of some of the mountains because it was raining yesterday in the lowlands. So altogether from November on it really gets cooler, and most of the time December, January, February, March is the real winter months. March already can get warmer and melt again, so it's 3-4 months that are really winter time, but the in-between time is not so nice, like November when there is no snow and it's all gray, or sometimes in spring. Now we have early warm temperatures that can also be very challenging for nature, because if the fruit trees are already blossoming in full flower and then it gets cold again and it's freezing, then you don't have any apple or beer or peach, or what else do we have? That's mostly apple and pears, cherries. I've mentioned that's also part of the local fruit. No tropical fruit here. Yeah, if you're from a warmer climate, you don't get the mangoes and all these
other delicacies, we have to import it. ਕਿੰਨੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਰਾਹ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਪਹਾੜ, ਵਿਚਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਫਾਰਮ, ਗ੍ਰੀਨ ਤੇ ਪੂਰਾ ਘਾਹ ਤੇ ਟਰੀ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੱਖ ਰਖਾਵ ਆ ਉਹ ਘਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹੀ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸਭ ਕੁਛ। ਕੁਦਰਤੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਧਨ ਨੇ ਪੂਰੇ ਮਿਹਰਬਾਨ ਆ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਰੱਖ ਰਖਾਵ ਵੀ ਪੂਰੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਦੁਨੀਆ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਨੂੰ ਸਵਰਗ ਮੰਨਦੀ ਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਜੇ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਓਗੇ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਘੈਂਟ ਲੱਗਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆਏ ਹੋਏ ਹਾਂ ਤਾਂ ਬਸ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਬਸ ਇਦੋਂ ਅੱਗੇ ਸਵਰਗ ਕੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਆਹ ਦੇਖੋ 4 ਸੜਕਾਂ ਬਸ ਇਕੱਲੀ ਦੀ ਬਸ ਕੀ ਸਾਰਾ ਗ੍ਰੀਨ ਤੇ ਜਾਂ ਘਰ ਨੇ ਆਹ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਘੈਂਟ ਲੱਗਦਾ। ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖੋ ਪਹਾੜ, ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਪਰ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਨੇੜੇ ਜਾਈ ਜਾਂਦੇ ਇਹ ਦੂਰ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਆਹ ਦੇਖੋ ਘਰ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਘਰ ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਰੀ, ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ 200 300 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਘਰ ਵੀ ਹੈਗੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੇ ਆ। ਤੇ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਬਸ ਸਭ ਕਾਸੇ ਨੂੰ ਮਾਤ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਪਿੰਡ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਦੇ। ਇਹ ਯੂਰਪ ਤੋਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਸਾਰੇ 2-2.5 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਯੂਰਪ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਕਲੋਜ਼ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਤੇ ਬਾਰਡਰ ਵੀ ਨਾ ਮਾਤਰੀ ਨੇ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਦੂਸਰਾ ਦੇਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਆਹ ਨਾਲ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਆ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਆਪਣੇ ਤਾਂ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਗੰਦ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਖ ਦੇਖ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਜੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਪਈਏ। ਤੇ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਤਾਂ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੋਣੀ ਆ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਕੁਦਰਤੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਆ ਉਹ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਨਾਲ ਦੀ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਆ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਜਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਆ ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਆਹ ਕੁਦਰਤੀ ਮਿਹਰਬਾਨ ਇੱਥੇ ਹੋਈ ਆ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਹੋਈ ਹੋਣੀ ਆ। ਹੋ ਵੀ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ। ਆਪਣੇ ਤਾਂ ਹਜੇ ਤੱਕ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਦੇਖਿਆ ਕਿਤੇ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ। ਤੇ ਆਹ ਦੇਖ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਬਸ ਵੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਆ ਗਏ ਹੁੰਦੇ। ਇੰਨਾ ਖੂਬਸੂਰਤ, ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਆਲਾ ਦੁਆਲਾ ਬਸ ਆਪਾਂ ਦੱਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਦੇਖ ਹੀ ਸਕਦੇ। ਬਾਕੀ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵੀਡੀਓ ਨੇ ਇਹ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਜੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ, ਮਿਲਦੇ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ। ਇਹਨਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਮਿਹਰਬਾਨ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਦੇਖਣ ਲਈ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਨਾਲ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਨਾਲ। ਧੰਨਵਾਦ।